Everyone, you are all welcome in Jesus' name. As we told you in this channel, we are not only going to bring you the word of God, but also going to teach you how to draw. Because even the Bible says, a little sleep, a little slumber, a little folding of hands, your poverty shall come. This is Proverbs 24, verse 23. So we are going to explain a drawing here for you to see. Teacher, bonjour teacher. Bonjour. Et ça là, c'est quoi? Ça, c'est le cheval. Ah, Oui. c'est le cheval. Oui. Ok, le cheval, ça fait quoi? Ici, nous avons le cheval au bord de la plage. Ok. Vous voyez quand vous êtes au niveau de la plage, au bord de la plage, Oui. au niveau de la plage, il y a un beau vent qui souffle. Ok. Vous voyez les criniers du cheval. Ok. Vous avez comme l'impression que ça a tendance à aller Ok. de l'arrière. Donc, on se entend que le vent. Ok, le vent, parce Oui. que c'est à côté de l'eau. À côté de l'eau. Ok. Et le cheval se sent heureux Ok. de courir là où l'air passe et il se sent libre. Ok, et ça veut dire que le cheval aime l'eau. Bon, pas qu'il aime l'eau, mais le cheval aime bon, tout animal aime la liberté, être libre. Ok. Donc il est dans un espace où il peut courir comme il veut, donc il se sent libre. Ok, quand elle est à côté de l'eau là, elle veut courir quand il veut. Oui. Parce qu'elle est à côté de l'eau, non? Elle est à côté de l'eau. Quand elle veut courir, même le vent passe, Oui. elle est sent libre. Oui. Oh, je vois. Oh, c'est comme ça là. Oui. Mais pourquoi tu as fait le désigne? Pourquoi tu as fait le sauvage à côté de l'eau? Quelle est l'importance pour ça? Bon, l'important c'est que c'est-à-dire qu'au niveau de... C'est pour montrer comment il fait vraiment beau lorsque on se retrouve au niveau de la plage. Parce que ce n'est pas seulement l'être humain qui se sent à l'aise, parce que nous les humains, parfois il nous arrive de nous rendre au niveau de la plage parce qu'on veut souffler de l'air pur. On veut respirer de l'air pur. Oui. Mais les animaux aussi en ont vraiment besoin. Oui. Ce n'est pas seulement nous les êtres humains qui avons besoin de l'air pur, même les animaux aussi. Quand c'est comme ça veut dire que quand nous veut le lait pur, ça veut dire que est-ce que quand on n'est pas à côté de l'eau là, il n'y a pas de lait pur? Bon, pas forcément. Mais c'est vraiment qu'au niveau de la plage, il y a l'air frais qui frappe. Ok. Oui. Et on dit aussi la beauté de la plage. Ok, je vois. Oui. Et puis la beauté de l'eau. Donc disons que la beauté de la nature en général. Oui. Okay, we thank you all for listening. I'm sure some of you French has been a little bit difficult, but we are going to translate it to you. So he's saying this is a horse beside it's like water beside the water, or maybe a river or something of that sort, something natural. So everybody likes somewhere that which is calm and where you can take fresh air, where it's nature. So even the horse, even animals, they need those things. They need beautiful sighting of nature. So that's what he's trying to explain to us. So even horses, they need that side. Sometimes people like to take like a vacation and they go beside the rivers, they take it to an island, they go to seas, they go to rivers, they go to places where there is nature, just to like natural things. So he's saying that natural things are very beautiful and they are pure. So ok, thank you all. So comment quand tu dis que les choses qui est naturel c'est pur, ça veut dire que comment on va garder ça pour ne gâcher pas, parce qu'aujourd'hui là on voit les choses qui passaient chaque jour là, il y a les gens qui coupaient le arbre là, il y a les gens qui tuaient le chevet. So comment on va garder ça quand l'homme humain a besoin de ça? Bien, tout d'abord. So I'm asking him that
since he's saying that everybody needs something natural, pure, like the horse which goes beside river, beside water to take because of nature. So I'm asking him, so how, since even human being we need it because we take vacations, we go to places like that just to enjoy the nature, the natural that God has created. But we see nowadays some people like we see there's global warming nowadays, and the climate, like this year in particular, it has been really been hot. The season we expect that it should be rainy. Like right now it's August where we are, but it's not even raining. It's not even raining, and we really experienced the heat this year. It was just too much. So it shows that there are certain natural things that maybe we have the ignorance of us have made us to like to destroy it. Up like the trees, the kind of things we remove, like maybe the kind of what we send into the air has destroyed the air, the nature. So how can we preserve all these things like trees and these rivers, the purity of this nature that God has created? So I'm asking, how can we preserve it, since not only animals need, even animals know the importance, but even us as human beings, we need it. So we see it even in the aspect of the horse. Look at his hair. You can just imagine how when you are beside the sea and the breeze is blowing on your body, you just feel good. Even horses need it. Even horses go for it. So what can we as human beings do in order to preserve what God has created? So comment on va préserver ça quand même l'animal besoin de ça, même nous besoin de ça? C'est comment on va préserver ça quand tous les gens ont besoin de ça, tous les gens aiment les choses, le bon vent qui est naturel. Comment on va faire ça? Même le arbre là, comment on va préserver ça quand aujourd'hui là, on voit aujourd'hui là, c'est chaud, l'année ici, on voit le août, mais il n'y a pas de pluie. On va faire comment? Comment le chose là, le maïs grandit, comment même toutes les choses là, le avocat grandit. So, comment on va faire pour préserver ça? D'accord. Tout d'abord, il faudrait d'abord savoir que la chaleur, cet effet de chaleur est dû au gaz à effet de serre. Et comment? Parce que nous avons les produits chimiques que nous jetons de n'importe où. C'est-à-dire, quand vous arrivez parfois au niveau de la plage, où c'est mal entretenu, vous allez vous rendre compte que il y a les bouteilles en plastique, les trucs, on jette du n'importe quoi dans l'eau. Ok. Vous voyez, et le plastique, c'est une matière qui n'est pas biodégradable. Ok. Dans la plupart des cas. Ok. Oui, il est bien vrai qu'il y a quand même un système, il y a eu un système qui fait dans la fabrication de... une entreprise qui fait dans la fabrication des plastiques biodégradables. Mais sinon, dans la plupart des cas, les plastiques sont non biodégradables. Vous voyez. Et maintenant, ces plastiques renvoient des éléments à travers l'espace qui nous renvoient maintenant, qui sont ces éléments qui sont facteurs de la chaleur. Oui. Donc la chaleur qui nous menace. Et au niveau des arbres, au niveau de la forêt, plus précisément. Donc, nous devons arrêter de couper les arbres n'importe comment. Et même s'il arrive qu'on abat les arbres, il va falloir qu'on y mette en place le système de reboisement. C'est-à-dire, on détruit un arbre, même si on le détruit pour un but bien précis, mais il faudrait maintenant qu'on le remplace par un autre. Qu'on va aussi prendre, on va devoir entretenir pour qu'avec le temps, ça puisse aussi grandir, comme celui qu'on a abattu autrefois. Et là, en le pratiquant, oui,
en le pratiquant, nous n'aurons plus ces problèmes. Même si nous rencontrons ces problèmes, ça ne sera pas trop comme auparavant. All right. Oui. Okay, merci beaucoup. Thank you very much. So he's saying that there are things that we throw in water like plastic. Some people call it, some countries, or some people call it nylon. We should not throw this thing into water because they cannot decay. So we should try to keep away from throwing things into the water to preserve the sea. Also, like trees, what we can do is that if we cut down a tree, or if we remove like those who like use the tree for wood, like to cook food, if they are going to cut down a tree, they should replace it with another one. The planting of trees can help to solve this problem. So that's a little way in which this is one way, or these are the few ways in which we can help to preserve the earth, the climate, and every other thing. So we have listened, so we know climate change. It is not only our leaders that are going to preserve the climate for us, because all of us will need good climate. We see even the horse needs good climate. He needs fresh air. Look at his hair. Look at his hair. Yeah. So even the horse also need it. You and I, we need it. Everybody needs good climate. So what we can do is that we should all in all aspects, not only the leaders, even the children, we start training our children from primary school, from nursery school, école maternelle, as they call it in French. We should start training our children how to be like, to take care of the earth, to take care of the environment, to take care, like some countries, in my country, we talk about nature study. So we have various ways to teach them various importance of certain things. We should start training them. If we start training them from birth, when they are very young, or when they are kids, it is going to help them when they are adults how to preserve the earth. So it's not only those in power that can do it. You and I, we can do it. So that's what the teacher is telling us, that we should do it. We should not wait for any only person, maybe our leaders. We can do it, because it's not only our leaders that need the fresh air. Even you and I, we need fresh air. It's not only our leaders that need the sea, or the look at even the animal needs it. It's not me, you and I, we need it. So we should come as one to preserve this nature that God has given us, so that in years to come, things will be good for our children, children, and the generation yet unborn, and even for us while we live, because everybody needs what God has created. You even see how God created these things in Genesis chapter 1. You see how God created the heaven and earth. The earth was void. God said, let there be this, let there be light. He created the trees, He created the animals. He created even things that they should eat on. He created us that we should feed on herbs that produce seeds. He created all these things for us. And He created us, the human being, the highest being that He created, us in His image, and gave us authority to replenish the earth, to multiply and feed the earth. So it is you and I that we have to do this. Because even the animals which we have authority over, they know that the sea is important. They know that the breeze is important, because you see, and they want it, they need it. If animals like us need it, what about you and I? So we should try in our little aspects in our life, everywhere we find ourselves in this earth, to do things which will be good for us, our children, and the generation yet unborn. Not forgetting the fear of God by multiplying and replenishing the earth, because it is a commandment of God. It is the word of God in Genesis chapter 1 to multiply, to feed the earth and replenish it. Thank you all. If you want to see it, you go to Genesis chapter 1, read the whole of Genesis chapter 1, you see it there. You are blessed. Thank you all for listening. If you need this design, this drawing, if you are looking for it, you can just write on the comment section and you tell us what you need and how we can go about it. Secondly, if you think that there are other methods or other ways in which the climate, the earth can be preserved, the trees and the rivers can be preserved, please do write in the comment section. Thank you all, and be blessed.